Blessed are you, Lord our God, King of the universe, who calls the assembly to order with the sound of the shofar. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que llama a la asamblea a la orden con el sonido del shofar. Genesis 1:14. Then God said, "Let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night, and let them be for signs and seasons and for days and years." Moedim de Dios son las citas divinas. En Génesis 1:14, entonces Dios dijo, que haya luces en el firmamento de los cielos para dividir el día de la noche y sean por señales y estaciones y por días y años. 창세기 1장 14절 15절 하나님이 하늘의 광채가 나타나 땅을 비추시고 낮과 밤을 나누어라. 그리고 날과 해와 계절을 구분하라 하시자 그대로 된. God used the signs, sun, moon, stars, to make the times of the Moedim or the divine appointments like the Feast of Trumpets. The Lord has used these signs throughout time to help us see, recognize, and discern the signs of the times. Matthew 16:3. The Lord wants us to keep watch at all times, so that his return will not catch us unaware. Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. Revelations 3:3. It is very interesting to know that in Jesus' day, the high priest in Jerusalem was known as the thief in the night. If the temple guards were caught sleeping on duty, the high priest would light their garments on fire, and they would run naked in the streets. Jesus fulfilled all of the spring feasts, Passover, unleavened bread, first fruits, at his first coming. We believe, although we cannot be sure, that he will fulfill the fall feasts, trumpets, atonement, tabernacles, at his second coming. Let's get ready. Dios usa los signos, las señales, sol, la luna, las estrellas, para marcar los tiempos de los Moedim, o las citas divinas. Como la fiesta de las trompetas, el Señor ha usado estas señales a lo largo del tiempo para ayudarnos a ver, reconocer y discernir las señales de los tiempos. En Mateo 16:3. El Señor quiere que mantengamos vigilancia en todo momento para que su regreso nos descubra inconscientes. Por tanto, si no observáis, vendré sobre vosotros como un ladrón, y no sabréis lo que vendré sobre vosotros. Apocalipsis 3:3. These are not Jewish feasts, they are God's biblical feasts. All of God's appointed times, like the Feast of Trumpets, are all pointing to Jesus Christ, our Lord and Savior, Yeshua HaMashiach, who is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. Es muy interesante notar que en los días de Jesús, el sumo sacerdote en Jerusalén era conocido como el ladrón en la noche. Si un guardia del templo fuera sorprendido durmiendo de servicio, el sumo sacerdote encendería sus vestidos en llama y correría desnudo en las calles. Jesús cumplió todas las fiestas de la primavera, Pascua, pan sin levadura, los primeros frutos en su primera venida. Es muy posible que Él cumpla la fiesta de otoño, las de trompeta, expiación, tabernáculos en la segunda venida. Alistemos. Estas no son fiestas judías, son las fiestas bíblicas de Dios por todos los tiempos nombrados de Dios. Como la fiesta de las trompetas están todos señalando a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, que el mismo ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Leviticus 23, 24, 25. In the 7th month, on the first day of the month, the first of Tishri, you shall observe a day of solemn rest, a holy day, a memorial, a day of remembrance. Proclaim with a blast of the trumpet, silver trumpets or ram horns, a holy convocation, a special dress rehearsal for events to come. You shall do no customary work on it. You shall offer an offering made by fire to the Lord. Numbers 29:1-2, supporting passage. And in the 7th month, on the first day of the month, you shall have a holy convocation. You shall do no customary work, for you it is a day of blowing the trumpet. You shall offer a burnt offering as a sweet aroma to the Lord. En el séptimo mes, el primer día del mes,
tendréis una santa convocación, no harás ningún trabajo habitual. Para ti es un día de sonar la trompeta. Tú ofrecerás un holocausto como aroma dulce al Señor. 7월 1일에는 너희가 거룩한 모임을 가지고 모임도 하지 말아라. 이날은 나팔을 부는 날이다. 너는 술송아지 1마리와 수양 1마리와 1년 된 어린 순양 7마리를 흠이 없는 것으로 나 여호와에게 향기로운 번제를 바쳐라. 민수기 29장 1절 2절. Levítico 23, 24 al 25. En el séptimo mes del primer día del mes, el mes de calendario judío de Tishri, el primero, observarás un día de descanso solemne, un día santo, un monumento conmemorativo, un día de recuerdo, proclamado con trompetas de plata o cuernos de carnero, una santa convocación, un ensayo especial para los acontecimientos futuros. Usted no hará ningún trabajo acostumbrado en él y ofreceréis una ofrenda encendida al Señor. Véase el día del Señor. Yom Teruah, the Day of Trumpets. The Feast of Trumpets begins when the first sliver of the new moon and 3 stars first appears in the sky and are spotted and confirmed by 2 witnesses on the eve of the first of Tishri. Starting in Jerusalem, fires would be lit from mountaintops to signal the beginning of the holiday. Sometimes, however, by the time the signal reached Israelites who were not in Israel, the diaspora, or the dispersion, the holiday would be over. So the holiday spans 2 days, and it is interesting to note that it has always been known among the Israelites as the holiday in which you know neither the day nor the hour, Matthew 25:13. When it will begin, the Feast of Trumpets is celebrated as one long day. La fiesta de las trompetas comienza con la primera franja de la luna nueva y 3 estrellas aparecen por primera vez en el cielo y son detectados y confirmados por 2 testigos en la víspera de la primera de Tishri. Comenzando en Jerusalén, los fuegos se encenderían desde las cimas de las montañas para señalar el comienzo de las fiestas. A veces, sin embargo, cuando la señal llegaba a los israelitas que no estaban en Israel, en la diáspora, la fiesta terminaría. Así que el día de fiesta se extiende por 2 días. Y es interesante notar que siempre se ha sabido entre los israelitas como el día de esta fiesta, el cual se llamaría no sabes ni el día ni la hora, cuando comenzará. Mateo 25:13. La fiesta de las trompetas se celebra como un largo día. Yom Teruah, Day of Trumpets. Because of the richness of the Hebrew language, there are many meanings for Yom Teruah that we miss in the English translation. Some of the meanings are the day of blowing, the trumpet, shofar. It's the day of alarm, to awaken from sleep, like an alarm clock. The day to sound the battle cry. The day of alarm for warning. The day of noise. The day of rejoicing. The day of shouting. The day of calling. The day of proclaiming. The Feast of Trumpets also begins the 10 days of awe, which end on the Day of Atonement, Yom Kippur. Yom Teruah, el día de las trompetas. Debido a la riqueza de la lengua hebrea, hay muchos significados para Yom Teruah que echamos en falta de la traducción en el español. Algunos de los significados son el día de sonar de la trompeta, shofar, el día de la alarma para despertar del sueño como un despertador, el día para sonar el grito de batalla, el día de la alarma para la advertencia, el día del ruido, el día del regocijo, el día de los gritos, el día de la llamada, el día de proclamar. La fiesta de las trompetas también comienzan los días santísimos, terminarían en el día de la expiación, que es Yom Kippur. It is believed that many significant biblical events happened on the Feast of Trumpets, Yom Teruah, of centuries past. Some of them are the creation of the world, the binding of Isaac, the ram caught in the thicket, the battle of Jericho entering the promised land, the coronation of the king of Israel and Judah. Se cree que muchos acontecimientos bíblicos significativos ocurrieron en la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, de siglos pasados. Algunos de ellos son la creación del mundo, la vinculación de Isa, el carnero atrapado en el arbusto, la batalla de Jericó entrando en la tierra prometida, la coronación de los reyes de Israel y Judá. Blessings for the festival. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kachenu b'mitzvotav v'tzivanu Yom Teruah.
Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who sanctifies us with his commandments and commands us to observe the Feast of Trumpets. Bendito seas, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, quien nos santifica con sus mandamientos y nos manda a observar la fiesta de las trompetas. 우주의 하나님 여호와께서는 당신의 계명으로 우리를 거룩하게 하시고 나팔 축제를 지키라고 명하셨습니다. Types of shofar sounds. There's 3 shofar blasts, the tekiah, then the shevarim, and then the teruah, 7 to 9 staccato blasts, and then the tekiah gadol, which is a long, drawn-out blast. Events named in the Bible that will likely happen on the Feast of Trumpets, Yom Teruah, of the future. The following 10 events are not listed in any particular order, but biblically they all seem to be interconnected. We do not know which event will happen at any particular time. Some of them may have already happened or may be in the process of happening right now. The events may happen instantaneously, simultaneously, or separately over the course of various days, weeks, years, and centuries. We will be introducing each event with 10 distinctive trumpet blasts accompanied by scripture, Followed for certain events by a song, a video, and or a dance to help us remember them. Los eventos nombrados en la Biblia que probablemente ocurrirán en una fiesta de trompetas en Yom Teruah en el futuro. Los siguientes 10 eventos no se enumeran en ningún orden en particular, pero bíblicamente todos parecen estar interconectados. No sabemos qué eventos sucederán en ningún momento en particular. Algunos de ellos pueden haber ocurrido ya o pueden estar en el proceso de suceder ahora mismo. Los acontecimientos pueden ocurrir instantáneamente, simultáneamente o por separado durante varios días, semanas, años o siglos. Vamos a presentar cada evento con las 10 trompetas distintas, acompañadas de las escrituras, seguidas para ciertos eventos por una canción, video o danza para ayudarnos todas a recordarlos. Blowing the shofar 10 times to commemorate the day of the awakening blast. Awaken the bride from her slumber, sounding the trumpet. Call the bride to awaken and prepare herself for the coming bridegroom. Suena la trompeta 10 veces para conmemorar el día del despertar. Despierta a la novia de su sueño, llamando a la novia a despertar y prepararse para el novio que viene. Aleluya. Tekiah. Shevarim. Teruah. Scriptures. Awaken the bride from her slumber. Isaiah 58:1. Cry aloud, spare not. Lift up your voice like a trumpet. Tell my people their transgression and the house of Jacob their sins. Isaiah 61:10. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For he has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness. As a bridegroom decks himself with ornaments, and as a bride adorns herself with her jewels. Matthew 25:5-6. While the bridegroom was delayed, the virgins all slumbered and slept, and at midnight a cry, a teruah, was heard. Behold, the bridegroom is coming, go out to meet him. Escrituras. Despierta a la novia de su sueño. Isaías 58:1. Clama en voz alta. No te detengas. Alza tu voz como una trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob sus pecados. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada de sus joyas. Mateo 25:5-6. Y tardándose el esposo y cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: He aquí el esposo viene, salí a recibirle. 이사야 58장 1절 여호와께서 말씀하신다. 너는 될 수 있는 대로 크게 외쳐라. 나팔처럼 내 목청을 높여 내 백성에게 그들의 죄를 말해주어라. 이사야 61장 10절 여호와께서 행하신 일로 내가 크게 기뻐하고
내 영혼이 즐거워하는구나. 그가 나에게 구원의 옷을 입히시고 의의 겉옷을 걸쳐주시고 의의 겉옷을 걸쳐주시니 결혼식을 위해 단장한 신랑 신부처럼 되었구나. 마태복음 25장 5절에서 6절. 그러나 신랑이 늦도록 오지 않자 처녀들은 모두 졸다가 잠이 들었다. 그런데 한밤중에 자 신랑이 온다 맞으러 나오노라 하고 외치니라. Song, Awaken the bride from her slumber, the watchman, the parable of the 10 virgins. Canción para conmemorar, despierta a la novia de su sueño, el centinela, la parábola de las 10 vírgenes. Placed a watchman on your walls, O Jerusalem. They will not be silent day or night of the Lord. They make constant mention. They will give no sleep to their eyes until God establishes grace. There will be no peace in their nights until the Lord makes Jerusalem a praise. He has sworn it by His strength. Si levantas tu voz proclamando al Señor, Él vendrá. Las naciones verán que de Sion viene la salvación. Espera, la unción del Señor está aquí. Que los ciegos no miren, cautivos en libres, si levantas tu voz se vendrá. The Lord has proclaimed this to the ends of the earth. And though there's fear in your streets tonight, something's already birthed. Tabernacle is rising right now in the hearts of those who believe. There's the sound of a freedom shout rising up from under your feet. Te levantas tu voz proclamando al Señor, Él vendrá. Las naciones verán que de Sion viene la salvación. Pero no más espera, la unción del Señor está aquí. Que los ciegos no miren, cautivos en libres, si levantas tu voz se vendrá. If we lift up our voices and call on the Lord, He will come.
time of Jacob's trouble. Tekiah. Shivaree. Teruah. Time of Jacob's trouble. Jeremiah 30, verse 6 through 7. Ask now and see whether a man is ever in labor with child. So why do I see every man with his hands on his loins like a woman in labor, and all faces turn pale? Alas, for that day is great, so that none is like it, and it is the time of Jacob's trouble. Psalm 20, verse 1. May the Lord answer you in the day of trouble. May the name of the God of Jacob defend you. Matthew 24, verse 7 through 8. For a nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows, labor pains. Jeremías 36 al 7. Pregunta ahora y mirad, si pare el varón, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre los lomos, como mujer de parto, y han se tornado pálidos todos los rostros. ¿A cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él? Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Salmo 21. Óigate, Jehová, en el día de conflicto. Defiéndate del nombre del Dios de Jacob. Mateo 24, al 7 al 8. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. 예레미야 30장 6절 7절 남자가 아이를 낳을 수 있는지 물어보아라. 해산하는 여자처럼 남자들이 창백한 얼굴로 허리에 손을 짚고 다니는 것은 무슨 꼴인가. 비할 데 없는 무서운 날이 다가오고 있으니 내 백성이 당할 환난의 때이다. 그러나 그들은 그 환난에서 구원을 받을 것이다. 시편 20장 6절 내가 환난을 당할 때 여호와께서 내 기도에 응답하시고 야곱의 하나님이 너를 보호하시며 마태복음 24장 7절 8절 민족과 민족이 나라와 나라가 서로 맞서 싸울 것이며 곳곳에 기근과 지진이 있을 것이다. 그러나 이 모든 것은 고통의 시작에 지나지 않는다. The time of Jacob's trouble. Let God arise. Canción para conmemorar el tiempo de angustia para Jacob. Levántate, Señor. Let God arise. Let God arise. Let God arise. Let God arise. Let his enemies be scattered, and let the righteous be glad. Yes, let them rejoice with gladness. God has triumphed mightily. Levántate. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. Tus enemigos se alegran.
Suena las trompetas 10 veces para conmemorar la apertura de los libros. Tekiah. Shevarine. Teruah. Scriptures. The opening of the books. Daniel 7:10. A fiery stream issued and came forth from before him. 1,000 thousands ministered to him. 10,000s times 10,000 stood before him. The court was seated and the books were opened. Revelation 20:11 through 12 and verse 15. And I saw a great white throne and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was no found place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged according to their works, by the things which were written in the books. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. La apertura de los libros, Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Apocalipsis 20:11 del 12 al 15. Y vi un gran trono, blanco, y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. 다니엘 7장 10절 그 앞에서 불이 강물처럼 흘러나왔다. 그리고 그를 섬기는 천사들이 수백만이 되었고 또 수억의 사람들이 그 앞에 서서 심판을 받기 위해 기다리고 있었으니 법정이 열리고 거기에는 책들이 펴져 있었다. 요한계시록 20장 11절 12절 나는 또 크고 흰 보좌와 그 위에 앉아 계신 분을 보았습니다. 땅과 하늘도 그분 앞에서 사라져 흔적조차 찾아볼 수 없었습니다. 그리고 나는 죽은 사람들이 모두 그 보좌 앞에 서 있고 책들이 펴져 있는 것을 보았습니다. 거기에는 또 다른 책이 한 권 있었는데 그것은 생명책이었습니다. 죽은 사람들은 그 책에 기록된 자기들의 행위에 따라 심판을 받았습니다. 누구든지 생명책에서 이름이 기록되지 않은 사람은 이 불못에 던져졌습니다. Blowing the shofar 10 times to commemorate the opening of the gates. Suena la trompeta 10 veces para conmemorar la apertura de las puertas. Psalm 24:7. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Isaiah 26:2. Open the gates that the righteous nations, which keep the truth, may enter in. John chapter 10:9. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. Revelations 3:20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. La apertura de las puertas. Salmo 24:7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. San Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Apocalipsis 3:20. Y aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Isaías 26:2. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. 성문
천내계통 시편 24편 7절 문들아 너희 머리를 들어라 태고의 문들아 열려라 영광의 왕이 들어가신다. 요한복음 10장 9절 나는 문이다. 누구든지 나를 통해 들어가면 구원을 받고 마음대로 드나들며 꼴을 얻을 것이다. 이사야 26장 2절 너희는 성문을 열고 여호와를 사랑하는 자는 누구든지 들어오게 하라. 요한계시록 3장 20절 보라 내가 밖에 서서 문을 두드리고 있다. 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게 들어가서 그와 함께 먹고 그는 나와 함께 먹을 것이다. Song to commemorate the opening of the gates. Lift up your heads. Canción para conmemorar la apertura de las puertas. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Lift up your heads, O ye gates, and be lifted up, everlasting doors, and the King of glory will come in. Lift up your heads, O ye gates, and be lifted up, everlasting doors, and the King of glory will come in. Lift up your heads, O ye gates, everlasting doors, and the King of glory will come in. Tell me, who is the King of glory? The Lord strong and mighty. He's the Lord in battle. The King of glory. The King of glory.
para conmemorar el día de resurrección. Los muertos de Cristo se levantarán. Takia. Chevry. Teruah. Daniel 12:2. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. Isaiah 26:19. Your dead shall live together with my dead body, they shall arise. Awake and sing, you who dwell in the dust, for your dew is like the dew of the herbs, and the earth shall cast out the dead. Matthew 24:30 and 31. The signs of the Son of Man will appear in heaven. And then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and with glory. And he will send his angels with a great sound of the trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de las tierras serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Isaías 26:19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus moradas. Mateo 24:30-31. Se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos a los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. 부활의 날 그리스도 안에서 죽은 자가 일어나야 함. 다니엘 12장 2절. 이미 죽어서 땅속에 묻혀있는 수많은 사람들이 부활할 것이며 그 가운데는 영원한 생명을 누리는 자도 있고 영원히 부끄러움을 당하는 자도 있을 것이다. 이사야 26장 19절. 죽었던 하나님의 백성들이 다시 살아날 것이며 그 시체가 다 일어날 것이다. 무덤에서 잠자는 자들아 다 깨어나 기쁨으로 노래하라. 영롱한 이슬이 땅을 신선하게 하듯 여호와께서 오래전에 죽은 자들을 다시 살리실 것이다. 마태복음 24장 30절 31절. 그때 내가 온다는 징조가 하늘에 나타날 것이니 세상의 모든 민족이 통곡할 것이다. 그들은 내가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보게 될 것이다. 내가 큰 나팔 소리와 함께 천사들을 보낼 것이며 그들은 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방에서 선택된 사람들을 모을 것이다. 1 Corinthians 15:51-53. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. 1 Corintios 15:51 y 53. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. 고린도전서 15장 51절에서 53절. 내가 이제 한 가지 비밀을 말하겠습니다. 그것은 우리가 죽지 않고 모두 변화된다는 것입니다. 마지막 나팔 소리가 울릴 때 눈 깜짝할 사이에 죽은 자들이 썩지 않을 사람으로 다시 살아날 것이며 우리는 모두 변화될 것입니다. 이 썩을 것이 썩지 않을 몸을 입고 이 죽을 것이 죽지 않을 몸을 입을 수밖에 없습니다. 1 Thessalonians 4:15-17. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, a Teruah, with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord.
Primera Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 테살로니가전서 4장 15절에서 17절 우리는 주님의 말씀으로 여러분에게 말합니다. 주님이 재림하실 때까지 우리가 살아남은 자들도 이미 죽은 사람들보다 앞서지 못할 것입니다. 그것은 주님이 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리와 함께 하늘에서 내려오실 때 그리스도를 믿다가 죽은 사람들이 먼저 부활할 것이기 때문입니다. 그 후에 우리 살아남은 사람들도 그들과 함께 구름 속으로 끌려 올라가 공중에서 주님을 만나 영원히 주님과 함께 있게 될 것입니다. Blowing the shofar 10 times to commemorate the day of the Lord. Suena la trompeta 10 veces para conmemorar el día de Jehová. 나팔 소리 기념 식배. Shevarim. Teruah. Joel 2:1. Blow the trumpets in Zion and sound an alarm in his holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord is come, for it is at hand. 2 Peter 3:10. The day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. 1 Corinthians 3:13. Each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work for what sort it is. Joel 2:1. Tocad trompeta en Zion y da alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El segundo de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual de los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ello hay serán quemadas. 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. 요엘 2장 1절 시온에서 나팔을 불고 하나님의 거룩한 산에서 경종을 울려 이 땅에 사는 모든 사람들을 떨게 하라. 여호와의 심판날이 다가오고 있다. 베드로후서 3장 10절 그러나 주님의 날은 도둑같이 갑자기 올 것입니다. 그날에는 하늘에 큰 소리를 내며 사라지고 천체는 불에 타서 녹아버릴 것이며 땅과 거기 있는 모든 것이 타서 없어질 것입니다. 고린도전서 3장 13절 그러나 심판날에는 각자의 일한 결과가 불로 시험을 받아 밝혀질 것입니다. Isaiah 34:4. All the hosts of heaven shall be dissolved, and the heavens shall be rolled up like a scroll. All the hosts shall fall down as the leaves fall from the vine, and as fruit fall from a fig tree. Isaiah 13:6. Well, for the day of the Lord is at hand. It will come as destruction from the Almighty. Joel 2:31, Acts 2:20. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the coming of the great and awesome day of the Lord. Revelation 6:14 through 16. Then the sky receded as a scroll when it is rolled up, and every mountain and island was moved out of its place. And the kings of the earth, the great men, the rich men, the commanders, the mighty men, every slave and every free man, hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, Fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. Isaías 34:4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Isaías 13:6. Aúlla porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Joel 2:31 y el libro de Hechos 2:20.
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Apocalipsis 6, 14 a 16. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. 주님의 날 요한계시록 6장 14절에서 16절 하늘은 조깃장이 말리듯이 사라져버리고 산과 수도 모두 제자리에서 옮겨졌습니다. 그러자 땅의 왕들과 고관들과 장군들과 부자들과 강자들과 모든 종들과 자유인이 동굴과 산 바위 틈에 숨어서 산과 바위를 향하여 우리 위에 무너져서 보좌에 앉으신 분의 얼굴과 어린 양의 노여우심에서 우리를 숨겨다오. Song to commemorate the day of the Lord, the day of the Lord. Canción para conmemorar el día de Jehová, el día del Señor. Trumpet in Zion, sound it on the mountains. Blow a trumpet in Zion, for the day of the Lord is come. Toquense una trompeta, suénala en los montes. Toquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Hallelujah, Lord God Almighty. Hallelujah, Yeshua is King. Toquense una trompeta, suénala en los montes. Toquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua es rey. Blow a trumpet in Zion, sound it on the mountains. Blow a trumpet in Zion, for the day of the Lord is come. Toquense una trompeta, suénala en los montes. Toquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. The day of the Lord is come, porque el día del Señor llegó. Rejoice, oh Israel, rejoice, oh Zion, rejoice, for the Lord your God has made you his delight. Oh Israel, hay unción, del Señor tu Dios, alégrate Israel. Rejoice, oh Israel, rejoice, oh Zion, rejoice, for the Lord your God has made you his delight. Oh Israel, hay unción, del Señor tu Dios, alégrate Israel, has made you his delight.
the shofar 10 times to commemorate the hidden day. Teruah 2:1-3. Gather yourselves together. Say, gather together, O undesirable nations, before the decree is issued, or the day passes like shadow, before the Lord's fierce anger comes upon you. Before the day of the Lord, anger comes upon you. Seek the Lord, all you meek of the earth, who have upheld his justice. Seek righteousness, seek humility. It may be that you will be hidden in the day of God's anger. Hebrews 10:24-25. Let us all consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembly of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approach. Sofonías 2:1-3. Congregaos, meditad, nación sin pudor, antes que tenga efecto del decreto, y el día pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscar justicia, buscar mansedumbre, quizás seréis guardados en el día de enojo de Jehová. Hebreos 10:24-25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. 숨겨진 날 스바냐 2장 1절에서 3절 수치를 모르는 백성아 모여라 다 함께 모여라 정해진 때가 이르기 전에 기회가 겨처럼 날아가 버리기 전에 여호와의 무서운 분노가 너희에게 내리기 전에 여호와의 진노의 날이 너희에게 닥치기 전에 너희는 다 함께 모여라 여호와의 명령에 순종하는 세상의 모든 겸손한 자들아 너희는 여호와를 찾고 이와 겸손을 추구하라 어쩌면 너희가 여호와께서 분노하시는 날에 형벌을 멸할 수도 있을 것이다. 히브리서 10장 24절에서 25절 그리고 서로 격려하여 사랑과 선한 일을 위해 힘쓰도록 하십시오. 어떤 사람들의 습관과 같이 보이기를 중단하지 말고 서로 격려하여 주님이 오실 날이 가까울수록 더욱 모이는 일에 힘씁시다. Song to commemorate the hidden day, still. Canción para conmemorar el día oculto, quieto estaré. Escóndeme en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, mi Dios, tu poder me da seguridad. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar.
estaré, sé que eres tú. Yom Hadin, blowing the shofar 10 times to commemorate the day of judgment. Suena la trompeta 10 veces para conmemorar el día del juicio. Yom Hadin. Matthew 16:27. For the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels, and then he will reward each according to his works. 2 Timothy 4:1. I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearance and his kingdom. Preach the word. 2 Corinthians 5:9. Therefore we make it our aim, whether present or absent, to be well pleased with him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive things done in the body according to what he has done, whether good or bad. El día del juicio. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 2 Corintios 5:9-10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea buena o sea mala. 심판의 날 마태복음 16장 27절 내가 천사들과 함께 아버지의 영광으로 올 것이다. 그때 내가 각 사람이 행한 대로 갚아주겠다. 디모데후서 14장 1절 나는 하나님과 그리스도 예수 앞에서 그대에게 엄숙히 명령합니다. 그리스도께서는 다시 오셔서 산 사람과 죽은 사람을 심판하시고 그의 나라를 세우실 것입니다. 고린도후서 5장 9절에서 10절 그래서 우리가 이 육체의 집에 머물러 있든지 떠나든지 주님을 기쁘시게 하는 것을 우리의 목표로 삼고 있습니다. 우리는 모든 그리스도의 심판대 앞에 나타나서 심판을 받아야 합니다. 각 사람은 육체에 머물러 있는 동안 자기가 행한 일에 따라 선한 일을 한 사람은 상을 받고 악한 일을 한 사람은 벌을 받게 될 것입니다. Blowing the shofar 10 times to commemorate the wedding of the Messiah. Suena la trompeta 10 veces para conmemorar las bodas del Cordero. Tekiah. Shivarim. Teruah. Song of Solomon 2:10. My beloved spoke and said to me, Rise up, my love, my fair one, and come away. Isaiah 62:5. As the bridegroom rejoices over the bride, so shall your God rejoice over you. John 14:2, 3, and 15. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may also be. If you love me, keep my commandments. Cantares 2-10. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Isaías 62:5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Juan 14:2-3 y el 15. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
si me amáis, guardad mis mandamientos. 메시아의 결혼식 아가 2장 10절 내 사랑하는 님이 말한다. 나의 사랑 나의 님이여 일어나 함께 갑시다. 이사야 62장 5절 젊은 남자가 처녀와 결혼하듯 너를 세운 자가 너와 결혼할 것이며 신랑이 신부를 보고 기뻐하듯 내 하나님이 너를 보고 기뻐하실 것이다. 요한계시록 22장 17절 성령님과 신부가 오소서 하고 말씀하십니다. 요한복음 14장 2절에서 3절 15절 말씀 내 아버지의 집에는 있을 곳이 많다. 그렇지 않으면 내가 너희에게 말해주었을 것이다. 나는 너희가 있을 곳을 마련하러 간다. 내가 가서 너희를 위해 있을 곳을 마련하면 다시 돌아와 너희를 데리고 가서 내가 있는 곳에 너희도 함께 있게 하겠다. 너희가 나를 사랑한다면 내 계명을 지킬 것이다. Revelations 19:6-9. And I heard, as it were, the voice of a great multitude, as the sound of many waters, and as the sound of a mighty thundering, Teruah, saying, Hallelujah, for the Lord God, omnipotent, reigns. Let us be glad and rejoice and give him glory. For the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Then he said to me, right blessed are those who are called to the marriage supper of the Lord. Las bodas del Cordero, nuestro Mesías. Apocalipsis 19, el 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, gocémonos y alegrémonos, y démosles la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos, y me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Thank you, Jesus. 요한계시록 19장 6절에서 9절 또 나는 많은 군중이 떠드는 소리와 큰 폭포 소리 그리고 천둥 소리가 같은 음성으로 이렇게 외치는 소리를 들었습니다. 할렐루야 전능하신 우리 주 하나님이 다스리신다. 기뻐하고 즐거워하며 하나님께 영광을 돌리자. 어린 양의 결혼날이 왔다. 신부는 몸단장을 마치고 빛나고 깨끗한 모시옷을 받아 입었으니 이 모시옷은 성도들의 의로운 행위이다. 또 그 천사는 나에게 어린 양의 결혼 잔치에 초대받은 사람은 행복하다고 기록하여라. 이것은 하나님의 참된 말씀이다 라고 하였습니다. Are the righteous acts of the saints? The Jewish people have a saying, all Israel is responsible for one another. In the same way, as followers of Christ, we are grafted in spiritual Israel, Romans 11, as his bride and his body, the saints of God. As such, we should, one member, part of the body, we all feel the pain. 1 Corinthians 12:26. And if one member suffers, all the members suffer with it. Or if one member is honored, all the members rejoice with it. In a similar way, Jesus said, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you may also love one another. By this, all will know that you are my disciples, if you have loved one another. John 13:34-35. But if we do not follow the commandments, we are not his bride, nor are we his body. He will say, depart from me, all you workers of iniquity. Psalm 6:8, Luke 13:27. He said, why do you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say? ¿Cuáles son los hechos justos de los santos? Del mismo modo como seguidores de Cristo, el Mesías, estamos injertados en el Israel espiritual, en Romanos 11, como su esposa y su cuerpo, los santos de Dios. Como tal, si un miembro, parte del cuerpo, duele, todos sentimos el dolor. En 1 Corintios 12:26, y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. O si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. De manera similar, Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros,
como yo os he amado. Que también os améis unos a otros, en esto conocerán todos lo que sois mis discípulos. Si tenéis amor los unos por los otros, en Juan 13, 34, 35. Pero si nos seguimos sus mandamientos, no somos su esposa, ni somos su cuerpo. Él dirá, apártate de mí, todos ustedes obradores de iniquidad. Salmos 6, 8, Lucas 13, 27. Él pregunta, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo? Lucas 5, 46. Song to commemorate the wedding of the Messiah, the wedding of the Lamb. Canción para conmemorar las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio, resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio, resplandeciente, para recibir al Rey. Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio, resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio, resplandeciente,
Messiah the King. Suena la trompeta 10 veces para conmemorar la coronación del Mesías, el Rey. Tekiah. Shevarim. Teruah. Matthew 25:31 and 32. When the Son of Man comes in his glory and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of glory, of his glory. All the nations will be gathered before him, and he will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. Philippians 2:9 through 11. God has highly exalted Yeshua Jesus and given him the name which is above every name, that at the name of Yeshua Jesus every knee shall bow, for those in heaven and those on the earth and those under the earth, and that every tongue shall confess that Yeshua Jesus the Messiah is Lord, to the glory of God the Father. Mateo 25:31-32. Y cuando el Hijo del Hombre venga en toda gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes y los apartará los unos a los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Filipenses 2:9-11. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre. Confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre, para que en él, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, de todos los que están en los cielos y de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. 왕 메시아의 대관식 마태복음 25장 31절 32절. 내가 영광 중에 모든 천사들과 함께 와서 내 영광의 보좌에 앉을 것이다. 그리고 모든 민족을 내 앞에 모으고 목자가 양과 염소를 갈라놓듯 사람들을 갈라놓아. 빌립보서 2장 9절에서 11절. 그러므로 하나님은 그 분을 최고로 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셔서 하늘과 땅 아래에 있는 자들이 모두 예수님의 이름에 무릎을 꿇게 하시고 모든 사람이 예수 그리스도를 주님이라고 고백하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨다. Song to commemorate the coronation of Messiah the King, Hamanagila. Canción para conmemorar la coronación del Mesías, el Rey, Habanagila.